Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Lightning Returns Final Fantasy XIII. Lembrando que é a versão de PS3, mas também tem para Xbox 360, Xbox One e PC. Então, no último vídeo eu falei que ia enfrentar lá Não pega isso aqui ainda, né? Não, tá trancado. Eu falei que ia enfrentar o boss da área, que nós já sabemos que é o Noel Krells. Certo. Deixa eu só ver pra onde que eu tô indo aqui. Vou tentar pegar aqui um trem na estação. E já estamos 4h50 da madrugada. Daqui a pouco dá 6 horas. Opa. Tem um item aqui sendo escondido. Daqui a pouco dá 6 horas. E acaba o dia. E aí já é contado mais um dia. Deixa eu usar aqui um Chronostasis, já que eu vou subir mesmo. Não, vou usar um teleporte para Yusnan. Pessoal, não enfrentei, tá? Em off, nada não. Eu desisti de enfrentar o Noel Krells. Sei lá como que fala o nome dele. Eu vou voltar para Yusnan. Deixa eu ver se vai dar certo. Se bem que tá acabando o dia aqui, né? Mas se eu já puder pegar o ticket... Lembra que para entrar no Palácio do Snow lá, precisa do ticket lá? Eu dei uma olhada no detonado. Acho que é esse aqui, ó. Esse malandrão aqui mesmo. Não. Não é esse não. Ele fica lá perto do castelo. Deixa eu usar aqui um Chronostasis. Deixa eu ver aqui. Ele é parecido com aquele cara ali. O palácio. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar por aqui. Passa ali. Outra coisa, pessoal, também que eu descobri. É que... consegue habilidades matando os bichinhos, tá? Só que é um item relativamente raro. Eu percebi. Deixa eu ver se eu enfrento um aqui. Cadê ele? Deixa eu ver pra onde que eu tô indo. Aqui reto. Vou virar pra esquerda ali no cactuar. Então eu vou enfrentar com algum bichinho desse aqui. Ó, tem um ali. E vou ver se eu consigo dropar alguma habilidade. Vamos ver se eu consigo dropar. Não, não consegui. Um Bronze Medal. Mas eu percebi que é relativamente raro de dropar, mas dropa habilidades desses bichinhos aí, tá? Deixa eu ver se é pra cá. É aqui, ó. No lado da estátua aqui. Vamos dar a volta aqui. E ele fica ali na entrada do castelo. Tomara que o NPC esteja ali, né? Ele tem um tambor, ele é bem japonês assim, vamos dizer, né? Bem viajado. Eu não vou enfrentar aquele bicho não. Deixa eu falar pelo menos com esse NPC. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui exatamente, ó, a posição dele, ó. Tá aqui, ó, pra você ter uma noção. Aqui tá a entrada pro castelo, né? Estátua de Deus, tal e coisa e tal, ó, bem aqui, ó. Tá? Pra servir como referência aí. Vou conversar aqui com ele. Hail there, my stylish lady. You're just dying to see this show, aren't you? You can try to hide it, but I know what a woman wants. Maybe. Maybe not. Either way, I don't have an ID to reach the theater. No worries about that. I can get you a special ticket at a special price. A ticket, huh? Oh, you playing innocent? I'm sure you know about the sneaking in special. I help the poor visitors to our fair city, people who don't have the requisite IDs,
to see our most famous sight, the show in our illustrious theater, and I'm the only option they've got. So I buy a ticket and you get me in to see the show, and I've nothing to go on but your word. My word is good, but I can't offer any guarantees. I mean, who knows if you'll make it back alive? That depends on Lady Luck. So put your trust in Fortuna and your money in my pocket. Fine. But how about a few more details? I knew you were up for it. All right, let me explain to you the brilliance of my little tour, shall I? It starts next to the monorail track. You know, the one that carries supplies from the industrial area. Up on that track, you'll find some of the best views in the city. If you know where to look, that is. I can take you up on the track from the industrial area and get you set up all nice and comfy. A perch with a view. You'll be able to see the Augers Quarter and the theater. Sounds easy enough. So where does Lady Luck come into it? Well, the tour's not without danger. The chaos infusions have been hitting the industrial area real hard these days. You might have to fight more than just desperate tourists on your way to the best seats. I don't guarantee your safe arrival or return. All I guarantee is I'm the only way in. Not that it looks like you have plans of actually sitting down and watching a thing, my lady. What are you trying to say? Nothing. None of my business to say where you might be going or who you might be going after. I'm sure the Savior plays her cards close to her chest. Gee, was it the posters around town that tipped you off? I could sell you out to the palace guard, you know, make a pretty profit. I guess you'll also have to depend on your luck to see that I don't just do that, Now, don't you feel like coughing up and buying a ticket to my tour? I'll even give you a special price, just for you. If you want to betray me to the authorities, go ahead. But watch your back if you do. Ooh, look out for the big bad Savior. A ticket for one. Time's on the ticket. Be in the industrial area by then or you'll miss your chance for the show. One of my helpers will be in front of the gate to the industrial area. Give them that ticket and they'll take real good care of you. You know the area, right? Past Central Avenue and then across the sand in the lower city. We leave on the dot, so don't you dawdle or you'll have to wait for the next tour. Thank you for your business, my good lady. Ok, pessoal. Então tá aí a ticket. Nós conseguimos para entrar no palácio. Mas eu vou aproveitar que eu tô com o Chronostasis ali e vou usar ele e já usado ele aqui. Já vou começar uma quest aqui, ó. Peraí, deixa eu ter que dar a volta pra cá. Tem como marcar aqui também, né? Como que eu faço? Place new marker. Ó, é aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Destination. Beleza. Vamos ver se vai funcionar essa marcação. Então é bem ali, onde que eu marquei. Eu tenho que ir. Vamos ver se dá tempo. Não aparece no mapa não. Tipo no minimapa ali, né? Não teve tanto efeito assim não. Deixa eu usar mais Chronostasis. Tenho 2 ainda. Vamos lá. O que eu puder fazer é uma quest um tanto quanto longa, mas o que eu puder fazer já no dia de hoje ainda, né? Já de madrugada, já tô no lucro. Se eu não me perder, né? Deixa eu ver. Agora eu tenho que virar para a direita e depois para a esquerda. Então, direita aqui. Esse jogo aqui sem um detonado, não vou falar que é impossível, mas é um tanto quanto complicado. Como que eu subo aqui? Tem um outro lado ali para subir, né?
Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que eu tô. Tá, eu tenho que seguir mais ou menos reto aqui. Subir essa escada. Eu nem tenho certeza exatamente o ponto dele, né? É por ali. Acho que esse cara aqui mesmo. Welcome! A customer! This is so exciting! What can I get you? Well, what do you serve? Anything you want. How about the chef's special made from top quality recycled materials? Deep fried niblet hairballs. Are you sure that's actually edible? Oh, yes, it definitely won't kill you, I can guarantee it. And since you're my first customer in days, no charge. Nothing ventured. That's the spirit. Take the plunge, I say. Well, does it make your taste buds sing? Are you transported to culinary heaven? This is... Too tart? Too much salt, perhaps? I can brush it off if you like. No, it's actually really good. God, that is a relief. I mean, of course it's good. I knew you'd love it. I've been working on the recipe for weeks. Unfortunately, it's not very nutritious. People are more health conscious these days, which is ironic considering the times. Nutritious or not, you'd think that more people would come back for this. I think it must be me. I just don't have a head for business. No matter how hard I work, I just can't seem to attract more customers. I've been living on the brink of financial ruin for years now. My son got sick of it, so he left. You've got the chops to be a good cook, though. Why don't you try to find yourself a partner? You know, someone you trust who has a better head for business. Now that you mention it, I hear there's a famous food expert here in Yusnan. Apparently he specializes in turning around lost causes like mine. I'll bet... No, I know he could help me, but how do I find him? All I know is his name. And what is it? Gordon Gourmet. Despite his fame, he's hard to track down. If you do happen to run into him, could you tell him about CDs? Ok, vamos aceitar aqui. Gordon Gourmet. I'll remember it. You are far too kind. Thank you so much. I hope you find him soon. Cronestasis para de funcionar. Deixa eu ligar aquele de novo. Eu não sei se ele para de funcionar quando eu converso com o NPC. Eu vou fazer esse teste. Vamos usar aqui. Ok, pessoal. Na marcação 2 ali que eu fiz, é onde que está o outro NPC que eu tenho que conversar. Mais ou menos naquela região. Então vamos para lá. Sem enrolação. Pula aqui para passar mais rápido. Acabou meu Cronestasis. Eu vou conversar com o próximo NPC. E daí vamos ver se vai acabar o Cronestasis. É esse aqui, ó. Tell me, are you the famous food expert? Possibly. I do boast a certain renown in culinary circles. It cannot be denied. I see. CD's restaurant, you say? I do hate to see a good restaurant go undiscovered by the dining public. So, will you help him out? I can take you right there. Oh no. CD's restaurant? I'm afraid you will have to find someone else. I'm sorry. I can't persuade you? Impossible. This city is overflowing with restaurants crying out for the deft helping hand of Gordon Gourmet. I'm run ragged trying to keep up. And, well, you see... Right, my rule. I have an ironclad policy. I cannot help an establishment unless the owner approaches me directly. You just made that up, didn't you? All right, can you do this for me? Just give me some advice now and I'll pass it along to the owner. You don't have to come to the restaurant at all. That sounds reasonable. I mean, I'd hate to see a restaurant serving fried niblet hairballs go under. Except, if I give advice, I need to make sure that it is communicated accurately, with total precision. And that means my messenger has to understand the instructions perfectly.
Well, I guess that rules me out. I don't know the first thing about fine dining. Oh, you don't have to be a top chef or even a garde-manger. All you need is a discerning palate. Practically anyone can acquire one with a little training. I'm not sure what you mean by a discerning palate, but I don't think I have one. Trust me when I say it can be found. In fact, a tour of the best establishments of the Glutton's Quarters should do. Ok, pessoal. Os 5 mais populares restaurantes no mundo são encontrados em Glutton's Quarter. Coma todos nos 6 estabelecimentos, né? 5 não. Coma em todos os 6 estabelecimentos e relate seus encontros com o Gourmet Gordon. Vamos primeiramente falar aqui com o Banquete Maitre. Welcome. Yes. Vamos consumir aqui o mais barato. When offering a complete dining experience to discerning patrons, superb food and excellent drinks are not enough. One must always anticipate the needs of your patrons. I am constantly assessing the dining space from the viewpoint of my customers, the comfort, the decor. Our customers want more than just a meal. They come for the memories they can savor for years to come. Ok. Primeiro restaurante, já visitamos. That was useful. Welcome. Não. Apertei o botão errado. Can't you find somewhere else to be? Ah, então não acabou o cronostasis ali não. Vamos nesse aqui, ó. Welcome. We have a popular Terrace selection of Café. sweets. Sim. Fluffy Flan. Our customers come here to put down their shopping bags and rest their weary feet. Our cakes and sweets are the perfect pick-me-up for just about everyone. We put a lot of love into our cakes, and that's what makes them so good. They're like treats for your palate and soul. Beleza. 2 restaurantes. Sobe aqui a escada. E vamos visitar esse restaurante aqui. Welcome. How can I be of help? Provar aqui o Green Cherry. From the elegant simplicity of straight spirits on the rocks to complex and fruity concoctions with little umbrellas, we serve all kinds of drinks. Cocktails can be served chilled or warm, shaken or stirred. Everyone has their own preferences. We encourage customers to consult with our staff to create the perfect cocktail to accompany their evening. Ok. 3 restaurantes visitados. Vamos pra cá. Esse aqui. Step right up. Get the best meat and kebabs in Houston. Vamos consumir aqui. Berry Burger. Our meat is shipped directly from the wildlands. We use only natural ingredients, none of that synthetic stuff. Grilling and roasting are the best. The key is knowing how to seal in the juices and flavors. And we do that better than anyone else. Beleza. 4 restaurantes já. Está esse aqui. Every one of our fish is fresh caught and delicious. Starfish and Chips. We get our seafood fresh every morning. Comes straight out of the ocean. Tastes great raw or grilled. A chef is even more important when preparing uncooked dishes. The way you slice a tuna makes all the difference in the world. Ok. 5. Falta mais um. É aqui. Aqui, ó. Come enjoy the healthy fruits of the earth. Vamos lá. Pea Soup. Even kids who hate greens love my veggie dishes. Vitamins in vegetables are determined by their color. You want a wide variety for a well-balanced diet. 6 restaurantes visitados. Vamos pra cá. Pula aqui. Fatiou. Listening to scraps of Tá? advice from O tempo começou a correr. Não tenho mais cronostasis. chefs won't make me an expert. Vamos ver o que dá pra fazer até às 6 Most horas. of what they told me was common sense, and they didn't tell me anything I hadn't